అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. టుడే టాపిక్ GST update, notification number 38/2023, dated 4th August 2023. New rule 138F inserted, generation of Ewaybill for intrastate supply of gold precious stones. సో ఎవరైతే గోల్డ్ ప్రెషియస్ స్టోన్స్ అనేవి సప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి సంబంధించిన Ewaybill జనరేషన్ గురించి, ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై గురించి కొత్త రూల్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఈ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 38/2023 సెంట్రల్ ట్యాక్స్ 4th August 2023లో సీరియల్ నెంబర్ 18లో ఈ న్యూ రూల్కి సంబంధించి ఇన్సర్షన్ గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ 18లో ఇన్ ద సెడ్ రూల్స్ ఆఫ్టర్ రూల్ 138E ద ఫాలోయింగ్ రూల్ షల్ బి ఇన్సర్టెడ్, నేమ్లీ ఏదైతే రూల్ 138E తర్వాత 138Fని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ఫర్మేషన్ to be furnished in case of intra-state movement of gold, precious stones, etc. and generation of Ewaybill thereof, where a commissioner of state tax or union territory tax mandates furnishing of information regarding intrastate movement of goods specified against serial number 4-5 in the annexure appended sub-rule 14 of Rule 138 in accordance with sub-rule 1 of Rule 138F of the state on union territory goods and service tax rules. సో ఇక్కడ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇంట్రాస్టేట్ సప్లైకి సంబంధించి 138 రూల్లో సబ్ రూల్ 14లో చూపించిన ఐటమ్స్కి, ఏదైతే 4-5 సీరియల్ నెంబర్లో చూపించిన ఐటమ్స్కి ఇంట్రాస్టేట్ సప్లైకి Ewaybill తీయడానికి సంబంధించి మ్యాండేట్ చేయవచ్చు. సో 138 రూల్ను కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం CGST బేస్ రూల్స్ చూసినట్టయితే 138 రూల్, ఈ 138లో 14 సబ్ రూల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ సబ్ రూల్ 14, నాట్ విస్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్ ఇన్ రూల్ నో Ewaybill ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి జనరేటెడ్. సో ఈ ఐటమ్స్కి Ewaybill అనేది రిక్వైర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఇంట్రాస్టేట్కి సంబంధించి గూడ్స్కి Ewaybill అనేది మ్యాండేటరీ చేయవచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆ అధికారాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం నెంబర్స్ను కూడా, సీరియల్ నెంబర్స్ 4-5ను కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎన్ఎక్సర్లో సీరియల్ నెంబర్ 4-5 కనుక చూసినట్లయితే natural or cultured perils and precious or semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metal. 5లో చూసినట్లయితే జ్యువెలరీ, గోల్డ్ స్మిత్ అండ్ సిల్వర్ స్మిత్ వేర్స్ అండ్ అదర్ ఆర్టికల్స్. సో ఏవైతే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో వీటన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు ఇంట్రాస్టేట్ సప్లైకి Ewaybill అనేది చేయవలసి ఉంటుంది విత్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఏవైతే వేరే స్టేట్కి సంబంధించిన సప్లైస్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన Ewaybill చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ క్లాస్ బి చూసినట్లయితే ద కన్సైన్మెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ గుడ్స్ ఎక్సీడ్స్ సచ్ అమౌంట్ నాట్ బిలో ₹2 lakhs యాజ్ మే బి నోటిఫైడ్ బై ద కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఆర్ Union Territory Tax in consultation with the jurisdictional principal chief commissioner or chief commissioner of central tax or any commissioner of central tax authorized by him. సో ఏవైతే నోటిఫికేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుందో, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన, సెంట్రల్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన కమిషనర్స్ ఆర్ చీఫ్ కమిషనర్ కన్సల్టేషన్ తోటి, సో ఈ లిమిటేషన్ అనేది ఏదైతే 2 lakhsకి తక్కువ కాకుండా ఈ Ewaybill రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ వాల్యూ అంటే ఏదైతే వీళ్ళు తమ గూడ్స్ని సప్లై చేస్తారో దానికి సంబంధించిన బిల్ వాల్యూ అనేది 2 lakhs కంటే దాటే ఉండాలి. వీళ్ళు ఇచ్చే ఏదైతే లిమిట్ ఉంటుందో, Ewaybill సంబంధించిన మ్యాండేట్ ఉంటుందో అది, సో దానికి దాటే ఉండదు, కానీ దానికి విలో ఉండకూడదు అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి రూల్. Notwithstanding anything contained in Rule 138, every registered person who causes intra-state movement of goods in relation to supply or for reasons other than supply or due to inward supply from unregistered persons shall before the commencement of such movement goods
within the state or union territory furnish information relating to such goods electronically as specified in Part A of GST EWB 01 against which a unique number shall be generated. సో రూల్ 138లో ఏమన్నా సరే ఎవరైతే ఈ ప్రొడక్ట్స్ని ఈ గూడ్స్ని ఏదైతే గోల్డ్ ప్రెషర్ స్టోన్స్ని సప్లై చేస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా జిఎస్టీ వే బిల్ అనేది తీయవలసి ఉంటుంది. పార్ట్ ఏని ఏదైతే జిఎస్టీ EW01 ద్వారా ఫిలప్ చేయవలసి ఉంటుంది. Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information in Part A of Form GST EWB01 may be furnished by such e-commerce operator or courier agency. ఏదైతే కొరియర్ ఏజెన్సీ ద్వారా కానీ ఈకామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా కానీ తమ ప్రొడక్ట్స్ని తమ గూడ్స్ని కనుక ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఈకామర్స్ ఆపరేటర్ కానీ లేదా కొరియర్ ఏజెన్సీ కానీ ఈ పార్ట్ ఏ అనే వేబిల్ పార్ట్ ఏని ఫిలప్ చేయవలసి ఉంటుంది. సబ్ రూల్ 2 చూసినట్లయితే ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ పార్ట్ బి ఆఫ్ ఫార్మ్ GST EWB01 షల్ నాట్ బి రిక్వైర్డ్ టు బి ఫర్నిష్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ రిఫర్డ్ to in the sub rule 1 and after furnishing information in part A of GST EWB 01 as specified in sub rule 1 the Ewaybill shall be generated in form GST EWB 01 electronically on common portal. సో ఇక్కడ పార్ట్ బి అనేది వేబిల్లో ఉంటుంది, వెహికల్ నెంబర్ అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పార్ట్ బి అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ గోల్డ్ ఈ ప్రెషర్ స్టోన్స్ని వాల్యుబుల్ గూడ్స్ని మూమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఫిలప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది వాల్యుబుల్ గూడ్స్ కాబట్టి. సో సేఫ్టీ మెజర్స్లో పార్ట్ బి అనేది ఫిలప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్నిష్డ్ ఇన్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ ఫార్మ్ GST EW01 shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in GSTR1. ఎవరైతే EW01 వేబిల్కి సంబంధించి ఫిలప్ చేస్తారు ఆ డీటెయిల్స్ని ఆటోమేటిక్గా GSTR1లో కూడా వాళ్ళు ఫర్నిష్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ అన్ Ewaybill హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్ అండర్ దిస్ రూల్ బట్ గూడ్స్ ఆర్ ఐదర్ నాట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ యాజ్ పర్ ది డీటెయిల్స్ ఫర్నిష్డ్ ఇన్ ద Ewaybill, ది Ewaybill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation of Ewaybill. సో ఎవరైతే కనుక తమ ప్రొడక్ట్స్ని తమ గూడ్స్ని కనుక డెలివరీ కానీ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ చేయలేకపోతే 24 hours లోపలనే తమ వేబిల్ని క్యాన్సిల్ చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రొవైడెడ్ దట్ అన్ Ewaybill కెనాట్ బి క్యాన్సిల్డ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరిఫైడ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ రూల్ 138B. 138Bలో తెలియజేసిన విధంగా ఎక్కడైనా మధ్యలో కనుక ట్రాన్సిట్లో వెహికల్ కనుక వెరిఫై అయితే ఆ వేబిల్ని కనుక ఆ వేబిల్ కనుక వెరిఫై అయితే కనుక ఆ వేబిల్ని క్యాన్సిల్ చేయలేరు. సబ్ రూల్ 5 notwithstanding anything contained in rule, no Ewaybill required to be generated where the goods are being transported from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station to an inland container depot or container freight station for clearance customs. ఎవరైతే ఎయిర్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన ప్లేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి లేదంటే కస్టమ్స్ పోర్ట్ నుంచి ఇన్లాండ్ స్టేషన్ వరకు తమ ఈ గూడ్స్ని స్పెసిఫైడ్ గూడ్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే అప్పుడు క్లియరెన్స్ కోసం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే కస్టమ్స్ డిపోట్ వరకు సో వాళ్ళకి వేబిల్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అండర్ కస్టమ్స్ బాండ్ ఫ్రమ్ an inland container depot or a container freight station to a customs port, airport, air cargo complex and land customs station, or from the customs station or customs port to another customs station or customs port, or under customs supervision and under కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సూపర్వైజర్స్ తోటి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు కానీ ఎయిర్ కార్గో కాంప్లెక్స్ వరకు కానీ ల్యాండ్ కస్టమ్ స్టేషన్ వరకు కానీ సప్లైస్ కనుక చేస్తుంటే అండర్ కస్టమ్ సూపర్వైజేషన్ సో వాళ్ళు వేబిల్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సబ్ రూల్ 6 ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ రూల్ 10 సబ్ రూల్ 10 సబ్ రూల్ 11 సబ్ రూల్ 12 ఆఫ్ 138 Rule 138A, Rule 138B, Rule 138C, Rule 138D and Rule 138E shall apply to an Ewaybill generated under this rule. సో ఈ స్పెసిఫైడ్ రూల్స్కి సంబంధించిన ప్రొసీజర్స్ను కూడా ఈ Ewaybill చేసేవాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్
For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value determined in accordance with the provisions of section 15 declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan as the case may be, issued in respect of the said consignment, and also include the central tax, state tax and union territory tax charged in the document, and shall exclude the value of exempted supply of goods where the invoice is issued in respect of the both exempt and taxable supply of goods. ఏవైతే సప్లై చేయబడతాయో దానికి సంబంధించిన గూడ్స్ వాల్యూతో పాటు సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీని కూడా తమ బిల్లులో మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది, ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ సప్లై. థ్యాంక్ యూ. ఎవరైనా ట్యాక్స్ కన్సల్టెన్సీ ప్రొఫెషన్లోకి రావాలనుకుంటే, అలానే ఈ కన్సల్టెన్సీ మీద ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మేము సపోర్ట్ చేస్తాం, గైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ టైం కనుక మా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు మా వీడియోస్ యూజ్ఫుల్గా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి, రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ సెలెక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. జై హింద్.